Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Good morning everyone, welcome back to my channel and welcome to my kitchen, Samikshya's kitchen, and I am going to make a pancake today and I am going to show you the recipe of pancake. That's a lie because I am not a pro or I don't make breakfast always. आज चाहिँ मलाई pancake खानु मन छ अनि मेरो बहिनीलाई मन छ especially. She is telling me since a week भन्दा नि हुन्छ सो त्यही भएर हामी pancake बनाउन आँटेको so yeah, let's begin. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is me, Samikshya. I hope you guys are happy and healthy. हजुरहरूले त मलाई बिर्सी पनि सक्नुभयो होला किनकि I'm not posting videos regularly, but seriously I'm trying to post it. तर मसँग कतिवटा भिडियोजहरू पनि पेन्डिङमा छ तर त्यो एडिट गर्नु बाँकी छ अनि कस्तो चित्तै बुझेको छैन, राम्रो लागेको छैन, त्यही भएर पोस्ट नगरेको. बट आई विल डु इट नाउ. अब म रेगुलरली पोस्ट गर्ने ट्राई गर्छु. आज चाहिँ मेरो साथीको बर्थडे, एक्चुली आज भन्दा नि हिजो चाहिँ हो उसको बर्थडे, तर हामी हिजो भेट्नु पाएन अनि मेरो पनि ड्युटी थियो अनि उसको पनि ड्युटी थियो, त्यही भएर हामी आज भेट्न आँटेको. अनि सो या वी हेभ फिक्स प्लेस टु मिट. तर के भन्छ कस्तो जाडो छ क्या बाहिर निस्किनलाई पनि अनि त्यही भएर हामी ढिल्ला भेट्ने भनेर. इट्स अलरेडी 1 PM. सो हामी बिस्तारै भेट्ने भनेर प्लान गरेको छौँ. अनि म नुहाइसकेँ, अब म जस्ट ड्रेसहरू पनि लगाइसकेँ, त्यही भएर म मेरो कपाल मिलाउँछु अनि अलिअलि मेकअप गर्छु. द्याट्स इट. सो किप अन वाचिङ गाइज एन्ड किप अन सपोर्टिङ. यो चाहिँ मेरो गो टु हेयर स्टाइल नै भइसक्यो होला बिकज आइ एम लभिङ दिस काइन्ड अफ हेयर दिस डेज. मलाई खासमा स्ट्रेटनरले कर्ली गर्न आउँदैन थियो तर अहिले अलिअलि सिकेको छु, त्यही भएर मलाई यस्तै कपाल मनपर्छ आजकल. या मलाई धेरै कर्ली गरेको चाहिँ मन पर्दैन, त्यही भएर हल्का हल्का मात्र मनपर्छ. Secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never
to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before. कोही मेकअप आर्टिस्टहरूले मेरो के अरे मेकअप हेऱ्यो भने ट्रलै हुन्छ होला म त किनकि त्यस्तो डिजास्टर मेकअप गर्छु म मलाई गर्नै आउँदैन मेकअप क्लासमा तर ट्राई गर्छु मैले फर्स्टमा मोइस्चराइजर लगाएँ अनि त्यसपछि बेबी क्रिम लगाएँ विच इज मेबलिनको बेबी क्रिम लगाएको हो यो पनि मैले आफै किनेको मम्मीले किनिदिनु भएको मलाई मेकअपको बारेमा एउटा पनि केही थाहा छैन मम्मीले जे ल्याइदिनुहुन्छ म त्यही लगाउँछु कस्तो नराम्रो है यत्रो ठुलो भइसक्यो के थाहा छैन मैले मेकअप क्लास लिन्छु भनेर पनि 10 तारिकभन्दा बढी साथीहरूलाई भनिसकेँ होला ल अब चाहिँ फिक्स जाने भनेर हुन्छ होइन अनि त्यसपछि फेरि केही न केही हुन्छ अल्छी लाग्छ त्यो 2 घन्टाको क्लास दिनदिनै जाऊ त्यो मिल्ला नि मिल्दैन नाउ आइ एम गोइङ टु एप्लाई दिस कन्सिलर ए कन्सिलर त अनि कन्सिलर र कन्टोरमा पनि म कन्फ्युज हुन्छु के Oh my god कस्तो फनी म त यो हाल्दिनँ होला हौ यो त गर्न आउँदैन है मलाई मेरो यस्तो पार्ट्सहरू चाहिँ कस्तो के भन्छ त्यो चिकन पक्स आएको थियो मेरो पछाडिमा त्यो डार्क छ कि यो पार्टहरू चाहिँ यहाँ दाग बसेछ अनि यस्तोमा पनि दाग बसेछ त्यही भएर म त्यसमा लगाउँछु या How do we do? This मलाई नि के हो ए मलाई नाम थाहा छैन
Bye. Bye, Asmita Karki. Have a good day. Have a good night. Bye, everyone. Bye bye.